badukatiyeho imipaka kuva kera hari ahacu twari iwacu ariko usanga batwirukana. None nkibaza hano nzi ko hari abantu basobanutse bashobora kuba bazi ayo mateka cyane, kandi sino muri Kongo gusa, hagiye havaho n'ibindi bice za Uganda na za Tanzania. Ibyo bihugu byose byagiye bifata ibice byabo, usibye ko ari twebwe nyine tuba turi mu kaga bitewe nuko batwirukana ngo ntago turi abakongomani. Cyane cyane nkibaza ese niba ababirigi barabibye ayo macakubiri kandi isi yose ikaba izi ko badukatiyeho iyo mipaka, kubera iki bataduhereza ahantu hacu hanyuma tukahigenga? Icyo ngicyo ni ikibazo cya mbere. Ubundi ikindi kiyongeyeho, niba kera harahoze ari mu Rwanda, kuko tuzi ko kera rwari u Rwanda, hari mu Rwanda nawe, niba kera harahoze ari mu Rwanda, kubera iki u Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda butaza kuvuga ngo ubu butaka bwari ubwacu none tugomba kubwisubiza? Ni ukubera iki? Ni iyihe mpamvu itajibaho? Biba byagenze bite? Ubwo muransobanurira, banike baransobanurira, n'abandi mubizi mwese ndabizi ko mwabimenye. Ni iyihe mpamvu idashobora gutuma barezinga icyo kibazo? Murakoze. Reka ngusubize muri aya magambo avuga ati ntabwo u Rwanda rwakwisubizaho imipaka, kuko nta nubwo rwagize uruhare mu kubikora, ariko ngiye kugusubiza ibyo bibazo byose wibajije nkoresheje abakuru b'ibihugu bagiye bayobora mu kegeranyo gatoya k'iminota 5 n'amasegonda 6. Utega amatwi n'abandi batega amatwi. But we knew what was happening. With the genuine refugees, you had the Interahamwe, the militia that had participated in the genocide, and the former army of the Rwanda government. They did not want the refugees to go back. They wanted them in Zaire. They prevented them from going to it. What you are? Uyu ni Mwalimu Kambarage Julius Nyerere, yavugaga ukuntu leta ya Kongo yakiriye interahamwe muri Kongo zivuye mu Rwanda igihe leta ya Habyarimana yari maze kuvanwaho. Hanyuma reka wumve icyo Nelson Mandela yabivuzeho. Africa is an army which has killed no less than 1 million people in that country. That is just across the border, which is being armed by certain countries now, preparing to return to Rwanda to commit those massacres again. Wumvaga ni umugabo tuzi neza Nelson Mandela, yasobanuraga neza ko abakoze ibibazo muri Kongo ari interahamwe zari zishe miliyoni irenga z'abatutsi zihungira muri Kongo, ariko leta ya Kongo ntiyabaka intwaro. Reka noneho wumve Tabombe icyo yabivuzeho. Origin of the problem is also in the Eastern Congo of this conflict. It comes from the Mobutu years, when the Mobutu regime refused to recognize the Rwandan-speaking population of the Eastern Congo. Ndagira ngo utege amatwi ibyo Tabombe kari kuvuga. When the Mobutu regime refused to recognition for speaking Kinyarwanda population as Congolese, and so long as the central authority in Kinshasa does not regard some of the people in the East as Congolese, so long will the conflict continue. Ndagira ngo wibuke Tabombe kinuwa ryari ari kubivuga, avuga ukuntu leta ya Mobutu yanze kwemera abaturage bavuga Ikinyarwanda bo mu burasira bwa zuba bwa Kongo nk'abakongomani. It's not external, it's internal. Iki kibazo ntabwo ari icyo hanze, ni ikibazo cy'imbere mu gihugu. That problem has to be solved by the government of the Congo. Kandi iki kibazo kigomba gukemurwa na guverinoma ya Kongo. It's critical. The Congolese government must take responsibility.
kandi biragayitse kuko leta ya Kongo yagombaga gufata izi nshingano to say we are Congolese together. Yagombaga gufata inshingano yo kuvuga ngo twese hamwe turabakongomani. Ngira ngo JP ntararenga ahangaha yivuze ikintu, avuga ukuntu abatanzania n'abantu bafite diversity ariko bahuriza ku kintu kimwe cy'ubumwe bw'abatanzania. Ngira ngo yabivuze mwabyumvishe. Noneho reka wumve noneho ikindi kintu Mwalimu Kambarage Julius Nyerere yabivuzeho. Was using the presence of the Rwandese refugees to destabilize Rwanda. Zaire yahoze ikoresha impunzi zavuye mu Rwanda gutera u Rwanda. Of Rwanda was partitioned between the Germans and the Belgians. And the Belgians took a part of the kingdom of Rwanda, the traditional kingdom of Rwanda, with the people. Ari kuvuga uko imipaka yashinzwe, avuga ati iyi mipaka yarashinzwe ari ku bwami bw'u Rwanda burafatwa bugabanywamo kabiri. Ego. So when we say respect that border, which was agreed between the Germans and the Belgians, we must. Iyo tuvuga kubaha imipaka yashyizweho n'Ababiligi n'Abadage, but also we say respect the people whom you receive. Iyo tuvuga ngo kubaha imipaka yashyizweho n'Ababiligi n'Abadage ntibihagije gusa, ugomba kubaha n'abantu baciriweho iyo mipaka. Under that petition, you can't turn around and say, we no longer want you. You are no longer citizens of our country. Cyangwa se ukavuga uti ntabwo mukiri abaturage b'iki gihugu. What are you going to do? Are you going to read? Ese ni kuri bukore. Niba uza abaturage b'iki gihugu urakora iki? Return them alone or you return them with the piece of land? Ese urabaga niba uvuze uti, reka ndivuge neza uko yarivuze. Yaravuze ati uyu ni Mwalimu atarapfa, aravuga ati niba twubaha imipaka y'Abadage n'Ababiligi bashyizeho, tugomba no kubahiriza abaturage baciriweho iyo mipaka. Niba rero uvuga yuko abo baturage utabashaka, ugomba gusubiza amaso inyuma ukibaza ikibazo kivuga ngo ese ndabasubizayo bonyine cyangwa ndabasubizanyo n'ubutaka bwabo? You can't say go home where? We couldn't in Tanzania get. Ntabwo ushobora kuvuga ngo musubire iwanyu. Iwabo se, iwabo hehe? Fed up with the Masai and say the Masai go home to Kenya. Ntabwo yatanze urugero rw'Abatanzania, aravuga ati se nkatwe Batanzania twavuga ngo Abamasayi basubire iwabo muri Kenya? Muri Kenya se ni iwabo? It's not their home. These are Masai of Tanzania. We are fighting for. Iyo abo ni Abamasayi bo muri Tanzania, ntabwo ari Abamasayi bo muri Kenya. Noneho reka wumve umugabo twagiye twumva mu myaka ishize ukuntu yabivuze wiki gihe Laurent Nkunda. Tega amatwi. Since 1993. Yaratangiye ati twebwe turi kurwanira kubaho. The genocide in Rwanda. All those armed Hutu rebels who committed the genocide in Rwanda came in Congo. We saw that those rebels from Rwanda are now, since 4 or 5, 6 years, allied to the government of Kinshasa. They are armed, rearmed, resupplied by the government, our government. So since 1994, they are in Eastern Congo, killing, raping, robbing, and you see. Then our people is living in displaced camp and in refugee camp. A foreigner coming in your country, you receive him like a refugee. Then he take arms against you and against your people. It's not acceptable. He cannot give our land to
foreigners. Now our families are living in refugee camp in Rwanda. As I can tell you, Tutsi cannot be back when FDLR and Terama are here, because for them a Tutsi is their enemy. So my family in Rwanda, many families, internal families, are in displaced camp. For us now, we are not fighting the camp, but we are fighting a problem, a threat. aravuze ati twebwe interahamwe nyuma yo guhunga 94 zarariza mu gihugu cyacu, zihabwa ijambo na leta yari iriho, zihabwa intwaro, zimaze guhabwa intwaro, abantu bacu barahunga baje mu makambi. Rero uyu munsi ntago turwanya guverinema, twebwe turarwanira kubaho. First of all, they must stop supply them. Icyambere leta ya Kongo igomba kureka kubaha intwaro. There is a way to resolve that problem. If FDLR, those who are not ready to be back to work, they must still be in Congo, but with a status of refugees. Izi nterahamwe ntabwo ziteguye gusubira iwabo mu Rwanda, ariko nk'umuti w'ikibazo zigomba kwemera zikaba muri Kongo nk'impunzi. And the refugee cannot be out. Kandi impunzi ntigomba kugira intwaro, ntigomba gutunga intwaro. Rero reka wumve noneho uwavuba cyane tuzi twubaha General Makenga mu ntare za Sarambwe uyoboye ingabo. Tega amatwi. The government will determine our next move. If it wants war, we're ready to fight. If they want to talk, we're okay with that too. Niba leta ya Kongo idashobora kwemera ibiganiro, twebwe twiteguye kurwana nayo, turi tayari kufightinga nayo. Ngayo nguko rero ngira ngo niba utashubijwe uzasubizwa ku bunani. Hari ikindi ufite? Ntago washubijwe. Nasubijwe cyane, nasubijwe, ariko mu by'ukuri aba bagabo mana yanjye, kubera iki abagabo nk'aba ngaba ibitekerezo byabo byagiye bigasa n'ibijya kure ubu ngubu, usibye ko abantu babaye bakeya cyane, kuko impamvu binteye wumvise ko bari abagabo ba perezida baba kubivuga, bari abaperezida ariko bakavugisha ukuri badaciye iruhande, ariko undi abandi bajya kureba Tshisekedi bakabinyura iruhande biki, ariko hari abantu burya batabinyuraga iruhande. Nge ndashimira Perezida Kagame, ndamushimira cyane bitewe nuko we agerageza akabitubwiye, iwe yaranabivuze avuga ngo abangaba niba bashaka kubakura muri Kongo bazabarekane n'ubutaka bwabo bahave. Ubwo urumva rero icyo kintu, aba bantu ni bake pe, aba bantu ni bake. Ubu ngubu rwose iki kintu cyakagombye kuba kiri kuvugwa n'abantu bose n'abaperezida bose, kuko ba Julius Nyerere, ba Nelson Mandela, abo bose ni intwari rwose bavugishaga ukuri badaciye iruhande. Nasubijwe. Wambwiye ko u Rwanda rudashobora kudekarara iyo mipaka kubera ko rutagize uruhare rwo kuyidekarara, rwo kuyica. Icyo ngicyo cyo nasubijwe, ariko mu by'ukuri abagabo hari intwari pe, mbega abagabo. Aya magambo nibwo bwa mbere nayumva. Rero icyo nasubiraho, reka mbwire aba bavandimwe bamwe bumva iyi koze yacu ko twebwe tuba dusakuriza ubusa, ariko bari kunyumva sinangombwa kugira ngo mbabwire mu magambo, mu mazina, bavuge mu mazina, ariko nibumve ko iki kibazo kimaze igihe, imyaka n'imyaka twicwa, kandi igitondo nijoro tukicwa tugatwikwa kugeza n'ubu ngubu. Rero umuntu uhagurutse akarwanira uburenganzira bwe hariya, niba yemeye akajya mu ishyamba, mwe kujya mubona ko yasaze, ahubwo mujye mumenya ko ari agahinda n'umubabaro wabimuteye w'abavandimwe ndetse nawe. Ahubwo niba wowe wumva ko atakagombye kubikora, cyangwa njyewe twumve ko dufite ubugwari, sibyo, twumve ko mu mitima yacu hari ikintu kiri kudushinja. Niba yewe yafashe iya mbere akemera akajya hariya akarwanira ubwoko, bavandimwe, ni ukuri pe, iki ni ikibazo gikomeye. Murakoze cyane, wakomeza. Merci.